Ginhiwat sa banwa kang Balderrama ang ika-65 nga anibersaryo kang Philippine Charity Sweepstakes Office. Gintabungan dya pinagi sa caravan halin sa banwa kang San Jose. Kaginimawan dya mismo kang chairman kang PCSO nga si Chairman Sergio Valencia, mga provincial officials, municipal mayors kag mga barangay officials. Ginsigalaw dya kang mga estudyante kag pumulyo kang banwa kang Balderrama. Kag sa ika-65 nandang anibersaryo, magapatigayon sanda parapel nga nagabalor 65 milyones pesos. Marahil, madami kayong mga tinatanong po tungkol sa PCSO. Earlier, my colleague spoke about the various products. There is another product that we are presenting to you. Ito tinatawag natin na Scratch Sweepstakes. Ito pong latest fund sa buong Amerika at sa Europe. For 20 pesos, bibili kayo ng scratch ticket. You will, you will make kismis. Pag nanalo, right there and then, jackpot 200,000. This is one of the strongest selling game in the North America, Canada, and Europe. We have these two, and we hope you can also, we encourage you to buy it because it's a very interesting game. Alam niyo po, ang Republic Act 1169 gives the PCSO the sole authority to conduct lotteries nationwide. And it gives us a mandate to use the proceeds to use for medical and health programs and charities of national character. Dito po sa health and medical, we are committed to help people who need our support by way of giving hospitalization expenses, chemotherapy, dialysis, implants, maintenance medicine, and anything that's got to do with medical. Kag sa dugang nga duag kang andang selebrasyon, nag-abot ang pira ka mga artista kag banda nga nagtugro gid kalingawan sa mga pumulyo. Para sa Co-op Patrol, Peter Saldivar.